Good morning, students. I hope you all are fine. Did you enjoy your holidays? Did you enjoy your holidays? Did you finish your homework? Did you finish your assignment? At least did you touch your assignment? Yes or no? Now we are going to discuss about Unit 1, Chapter 4. The chapter name is Algorithmic Strategy. We already discussed few topics. Yes or no? Now we have to discuss about remaining topic. Okay, now we have to discuss about remaining topic. Okay, sorting techniques. Okay, now we are going to discuss about sorting techniques. Okay, wow. Just listen. Sorting techniques. Before going to learn about sorting techniques, first of all, let's learn sorting techniques. Sortingனா என்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி sorting means shortனா arranging data. Okay, shortனா என்ன பண்ண போறோம்னா arranging data. Okay, sorting is a process. இந்த processனா which process means arranging data. நம்ம கிட்ட டேட்டா இருந்தா பர்టిక్యులர் ஃபார்ம்ல பர்టిక్యులர் ஃபார்மட்ல அரேஞ்ச் பண்றோம். ஓகே, பர்టిక్యులர் ஃபார்மட்ல அரேஞ்ச் பண்றோம் process தான். பர்టిక్యులர் ஃபார்மட்ல அரேஞ்ச் பண்ற process தான் என்னன்னா sorting. ஓகே, did you understand? அங்க ஏதோ ஒரு ஆர்டர். ஓகே, any order, it can be in an ascending order or descending order. Okay, we need ascending order or descending order. Okay, அது நம்மளுடைய சாய்ஸ். ஓகே, நம்ம என்ன ஆர்டர்லனாலும் வச்சுக்கலாம். அது என்னது அசெண்டிங் ஆர்டர்லையும் வச்சுக்கலாம் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்லையும் வச்சுக்கலாம். அது என்னது நம்ம அவர் சாய்ஸ். ஓகே, நமக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஷார்ட்டிங்னா சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். அதுதான் என்னென்னா ஷார்ட்டிங். நமக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர் வேணுமா டிசெண்டிங் ஆர்டர் வேணும், நமக்கு எந்த ஆர்டர் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறோ அதே நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ஷார்ட்டிங் இஸ் நத்திங், it arrange the data. Okay, sorting na enna arrange the data in a sequence. It may be any sequence. Okay, it may be any sequence. இதுக்காக நம்ம ஷார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, it makes searching process. நம்ம டெய்லி பார்க்குற யூசேஜில் ஷார்ட்டிங் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு ஜஸ்ட் திங். ஓகே, இந்த மொபைல் ஒன்ஸ் கான்டாக்ட் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணும். அதுக்கு நேம் தனியாக எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை. யூ நோ வெரி வெல் ஃபார் மொபைல். நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணுவோம்னா, இப்போ ஒன்றும் நேம் கட்டா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் நம்ம சேவ் ஆகும். அதுதான் என்னது ஷார்ட்டிங். பட் இன்டர்னலி ஒர்க்கிங் டேட்டா ஷார்ட் ஆகி தான் ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகேவா? அசெண்டிங் சொல்லும்போது ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, நேம் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது உனக்கு நம்பர்ஸ் நம்ம சேவ் பண்ண மாட்டோம். ஆல்வேஸ் நம்ம என்ன தான் பண்ணுவோம், நேம் தான் கொடுப்போம். அந்த நேம்க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்வோம், ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணோம். யூ நோ வெரி வெல் ஸ்ட்ரிங்னா என்னது, நேம்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா, லெட்டர்ஸ் கொடுப்போம். நம்பர்ஸ்னால் இன்டிஜர் வேல்யூ ஆயிரும் இல்லையா, இன்டிஜர் டேட்டா டைப் ஆகிரும். நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்குறோன்னா நேம்ஸ் கொடுக்குறோம். தட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுக்குறோம். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஷார்ட்டிங்னா என்னன்னா arranging data. Okay, sorting na enna arranging data. Sorting is a process. இந்த ப்ராசஸ்னா அரேஞ்சிங் ஆர்டர் தான். நம்ம டேட்டாவை என்ன பண்ணுவோம்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்லையோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லையோ நமக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன செய்வோம், ஷார்ட்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நீ மொபைலில் ஜஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. மொபைலில் ஒரு நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோன்னா அது அசெண்டிங் என்ன சொல்கிறது, நம்பர்ஸ் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் வரும் இல்லையா. நார்மலி நீ ஒன் நேமுக்கு அடுத்து ஒரு வி லெட்டர் வந்துச்சோ ஒரு எஃப் லெட்டர் வந்துச்சோ, உன்னோட லெட்டர் ஆல்ஃபபெட்டிக்கில் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபர்தராக என்ன தான் பி, நெக்ஸ்ட்டு சி, லைக் தட் தான் வரும். ஏக்கு அப்புறம் எஃப்ஓ, எஃப்க்கு அப்புறம் இஓ அப்படி வராதில்ல. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? இன் த புக் தே டிட் நாட் கிவ் எனி திங். ஓகே ஓகே, ஷார்ட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ்னால் இதுதான். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? Okay, shall we move? Okay, everybody take your book and note with pencil and pen whatever
Okay, did you understand? The next one, bubble shot. Okay, the next one, bubble shot. Types of shorting technique, we have bubble shot and selection shot, insertion shot, midge shot, quick shot, keep shot. Okay, out of these six shorting techniques. Okay, first we should learn first three only, remaining we did not learn. Okay, in the book they are given three only. Okay, did you understand? நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாம், we should learn bubble shot. Okay, first now let us short bubble. Okay, let us bubble shot. See, bubble shot is a simple shorting algorithm. Okay, and bubble shot simple shorting algorithm அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, it start the beginning of the list. It start the beginning of the list. நம்ம கொடுக்கிற லிஸ்ட் வேல்யூஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம என்ன வேல்யூஸ் கொடுக்குறோமோ அதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வச்சு தான் என்ன ஆகும், ஸ்டார்ட் ஆகும். இட் ஸ்டார்ட் பிகினிங் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் லீட். ஓகே, லெட் த வேல்யூஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அன் அரே. அது எந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகும்னா அரேஸ். ஓகே, since we have more value, since we have to store values into an array, அந்த அரேல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. எப்படி ஆகுது ஷார்ட் பண்ண போகுது. ஓகே, அப்படின்னா இட்ஸ் கம்பேர் ஈச் பேர். ஓகே, அது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம், அது ஒரு 6 வேல்யூஸ் 7 வேல்யூஸ் கொடுக்குறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அது எல்லா வேல்யூவும் என்ன செய்யும், அது ஹாவ் டு செக். ஓகே, ஈச் பேர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஈச் பேர்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் 2 மீனிங்ஸ். ஓகேவா, ஈச் பேர் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு பேரும் கம்பேர் பண்ணுது. ஒவ்வொரு வாட்டி 2 வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ண 2 வேல்யூஸை என்ன பண்ண போகுது, கம்பேர் பண்ண போகுது. ஓகே, 2 வேல்யூஸ் எங்க இருக்க வேல்யூஸ் they are adjust each other. Okay, they are adjust each other. 2 elements அதுதான் கம்பேர் பண்ண போகுது. ஓகே, பண்ணிட்டு ஸ்வாப் பண்ணும். இப்போ if they are unsorted, அது ஷார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கும். ஓகே, ஜெனரலா ஷார்ட்டட்னு சொல்லும்போது மேபி அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஆல்ரெடி டோல்டு ஷார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் தே ஆர் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர். அது நமக்கு என்ன வேல்யூ கன்வீனியண்டாக இருக்கோ அதை கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டிபெண்ட் ஆன் த ரிக்வயர். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டரில் இல்லைன்னா ஸ்வாப் பண்ணும். ஓகே, அந்த ஆர்டரில் இருந்துச்சுன்னா we can just keep it. Okay, so to compare the 2 elements எப்படி இருக்க கூடியது, just two element in இது ப்ராப்பர் ஆர்டரில் இல்லைன்னா ஸ்வாப் பண்ணும். ஓகேவா, எப்படி அந்த ப்ராசஸரில் ஆகும்னா until no swaps are needed. எப்போ ஸ்வாப் பண்ண வேண்டியது இல்லையோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகிடும், ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகேவா, ஜஸ்ட் பி an எக்ஸாம்பிள். இந்த அல்கோரிதம் சிம்பிள் இருந்துச்சு, தட் இஸ் த இது என்னது ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது என்ன ஆகும்னா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் when compared to instructions short and selection short. இது 2 கம்பேர் பண்ணும் போதெல்லாம் bubble shot is less efficient. ஓகேவா, why the name bubble shot? ஏன் இதுக்கு இந்த நேம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஓகே, everybody look at your book. Okay, look at your book. See this example. Let us consider an array with values 15, 11, 16, 12,
14, 13. Okay, we have pictorial representation how bubble shot will be shot in the given array. They are given 5 values. Okay, they are given 5 values. What are they? 15, 11, 16, 12, 14, 13. ஆறு வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நமக்கு இந்த வேல்யூ இது வந்து என்ன, we are going to array ascending or we are going to array ascending order. Okay, we are going to array ascending order. Okay, okay, first இது பாருங்க, array typeல ரைட் பண்ணிருக்காங்க 15, 11, 16, 12, 14, 13. Okay, first we have to check first two. நான் என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் பபிள் ஷாட் என்னன்னா எல்லா பேரை, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து எல்லா பேரையும் செக் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணலாமா? 15 greater than 11. எஸ், 15 விட 11 கம்மியா இருக்கு. ஸோ திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. ஓகே, நமக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணும். அப்படின்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்னா யூ நோ வெரி வெல். ஃபர்ஸ்ட் யூ நோ வெரி வெல், எஸ் ஆர் நோ? ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ண 15 இருக்கு, 11 இருக்கு, 16 இருக்கு, 12 இருக்கு, 14 இருக்கு, 13 இருக்கு. நமக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இதை சேஞ்ச் பண்ண போறோம். அப்ப நம்ம ஸ்வாப் பண்ணலாமா? 15 greater than 11 ஸ்வாப்னா 15 இருக்க பிளேஸ்ல 11 போடணும், 11 இருக்க பிளேஸ்ல 15 போடணும். ஓகேவா? Did you understand what I am saying? இப்போ என்ன ஆச்சு? ஸ்வாப் நடந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் செக் பண்ண, நெக்ஸ்ட் 15ஐயும் 16ஐயும் செக் பண்ணணும். ஓகே, 15ஐயும் 16ஐயும் செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா 15ஐ விட 16 பெருசு. அப்போ என்ன செய்யாது? அங்கே நோ ஸ்வாப்பிங். எஸ் ஆர் நோ? 15 கம்பேர் பண்ணும்போது 16 இஸ் big. Okay, the condition is false. When the condition is false, no need to swap. Okay, if the condition is true means you should swap. When the condition is false, no need for swap. Okay, next 16 and 12 and compare பண்ணனும். 16 greater than 12. Yes, if the condition is false, அப்ப என்ன ஆகும்? swap பண்ணனும். Okay, 16 இருக்க பிளேஸ்ல 12 வரும், 12 இருக்க பிளேஸ்ல என்ன ஆகும்? 16 வரும். Okay, did you understand? Next என்ன பண்ணனும்னா 16 க்கும் 14 செக் பண்ணனும். Okay, this condition also true. Okay, and then we have to swap. Okay, 16 பிளேஸ்ல 14 வரும், 14 பிளேஸ்ல என்ன ஆகும்? 16 வரும் இல்லையா? Next 16 greater than 30 if the condition is true. Yes, if the condition is true இல்லையா? அது என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் அசெண்டிங் ஆர்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் இல்லையா? இப்போ லாஸ்ட் பாருங்க, 11, 15, 12, 14, 13, 16. ஓகே, இது என்ன அசெண்டிங் ஆர்டரா? இல்ல, I already told, repeat again and again they will do for ascending order. Okay, they will do for ascending order in the last step. Next they have to check. Okay, 11, 15 if the condition is false, no need for swapping. Next they have to check 15 greater than 12 if the condition is true, they have to swap. Yes or no? Next adena 15 irka edathila 12 agum, 12 irka edathila 15 agum. Next in the book they did not give. If you need me, you should try. Okay, next enna agum? 15 greater than 14. 15 greater than 14 if the condition true. இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகும்? ட்ரூ ஆகும். அப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரூ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஸ்வாப் நடக்கும் இல்லையா? 12 இருக்க பிளேஸ்ல 14, 14 இருக்க பிளேஸ்ல என்ன ஆகும்? சாரி, 15 இருக்க பிளேஸ்ல 14, 14 இருக்க பிளேஸ்ல என்ன ஆகும்? 15 ஆகும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் 15 greater than 13 if the condition is true. 13 விட 15 is the big number, so if the condition true, next என்ன ஆகும்? ஸ்வாப் ஆகும் இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஸ்வாப் ஆகுனா என்ன ஆகும்? 15 இருக்க பிளேஸ்ல 13 போகும், 13 இருக்க பிளேஸ்ல என்ன ஆகும்? 15 போகும். இப்போ செக் பண்ணுங்க. This order is ascending order. Yes or no? This order is ascending order. Did you understand what I am saying? Okay, just look at your book. What is bubble shot algorithm? Okay, bubble shot is a simple sorting algorithm. The algorithm starts at the beginning of the list values stored in an array. It compares each pair adjacent element and swap them. If they are
unsorted order. This comparisons and pause to continue until no swaps are needed. Okay, which indicates the list of values stored in an array is shorter. The algorithm is comparison sorter is named for the way smaller element. Smaller element is bubbles. Okay, you should underline this line to top the list. Okay, although the algorithm is simple, it is too slow and less efficient when compared to insertion sort and other sorting methods. Okay, assume list an array of n elements. They swap function swap the value of given array element. Did you understand? Did you understood this? Did you understand the example for array bubble sort? Did you understand? புரிஞ்சிச்சானா the example? நம்ம ascending order வர வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும், ஷார்ட் பண்ணிட்டே ஸ்வாப் பண்ணிட்டே இருக்க போறோம். ஓகே, do you understand what I'm saying? Shall we move? Okay, just 1 minute you should read the bubble sort algorithm. Okay, okay guys, just listen. Okay, pseudocode, just listen. Pseudocode means that is informal way. Okay, pseudocode means that is informal way of representing. We are going to solve a particular method. It is only human needable. It is not for machine. Okay, it is not for machine. Let's see what is the pseudocode for this algorithm. Let's start with the first element. Start பண்ணுவோம். That is the index is 0. Next we are going to start compare the current element. Next we are going to compare the current element with the next element of the array. அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் current element வச்சு compare பண்ணுவோம். Okay, if the current element less than the next of element of the array, next swap. I already explained briefly for what in the example. The same example also here. Okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா here index value 15 க்கு index value வந்து 1, 11 க்கு index value you know very well. For index value always started from 0. Yes, index value always started from 0. yes or no? Index value என்ன ஆகும், எப்போதுமே என்ன வேல்யூ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 0ங்கற வேல்யூ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா? Here totally in the book they are given 6 values. Okay, அப்ப இங்க எவ்வளவு index value இருக்குனா 5, 0 to 5. Okay, what is the value of 15? What is the value of 15 is the index value of 0, 11 is the index value of 1, 16 is the index value of 2, 12 is the index value of 3, 14 is the index value of 4, 13 is the index value of 15. Yes or no? ஓகே, அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன எலமெண்ட், இது என்ன எலமெண்ட்னா நமக்கு கம்பேர் பண்ணி நமக்கு பபிள் ஷார்ட் என்ன வேணும்னா we need ascending order. இந்த ஷார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் என்னனாலும் இருக்கலாம். எப்படின்னா ascending ஆர்டராகவும் இருக்கலாம், descending ஆர்டராகவும் இருக்கலாம். அது நம்மளோட கன்வீனியன்ட். பட் பபிள் ஷார்ட்டை பொறுத்தவரை என்ன ஆகும்னா we need only ascending order. Did you understand what I am saying? Did you understand? Pseudocode means that is the informal way of representing. We are going to solve a particular method. It is only human needable. Okay, it is only human needable. It is not for machine. Let's see what is the pseudocode for this algorithm. Let's start with the first element. Start பண்ணுவோம். That is the index is 0. Next we are going to start compare current element the next element of the array. அது ஒவ்வொரு வாட்டி என்ன செய்யும், current element வச்சு செக் பண்ணிட்டே வரும் இல்லையா? நம்ம ரொம்ப பிரீஃபா பார்த்துட்டோம். Okay, let's see the book. Okay, start with the first element. Okay, index equal to 0. Compare the current element with the next element of the array. Okay, if the current element is greater than next element of the array, if the current element is if the current element is greater than the next element of the array, அப்படி இருந்துச்சுனா என்ன ஆகும், ஸ்வாப் ஆகும். ஓகே, if the condition false இருந்துச்சுனா என்ன ஆகும்,
no swap. அங்க என்ன விதமான ஸ்வாப்பும் நடக்காது. ஓகே, if the current element is less than next or right side of the element, move to the next element. Go to step 1 and repeat until the end of the index is reached. Okay, you should write for pseudocode. Okay, you should write for pseudocode. Have you written, all of you? Shall we move now? Shall we move? Okay, one more minute. Okay, the next one is selection sort. Okay, the next one is selection sort. Okay, this algorithm first find the smallest element in the array. First we should find the smallest element in the array and swaps. Okay, it's with the elements in the first position of the array. It's the element in the first positions of the array. என்ன பண்ணுனா இருக்க list of itemsல smallest element identify பண்ணும் and அந்த element array இருக்க first positionல இருக்க மாதிரி swap பண்ணும். Okay, if necessary. Okay, if you necessary. அப்போ இருக்கிற லிஸ்ட்ல ஐட்டம்ல டோட்டலா இருக்கிற smallest element ஏதோ அது நமக்கு first positionக்கு வந்துரும். Okay, fine. Next என்ன பண்ணுனா it finds second. Next செகண்ட்ல இருந்து செக் பண்ணும். அது ஃபுல்லா என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஸ்மாலஸ்ட் கொடுத்திருக்க வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வரும், நெக்ஸ்ட் தி ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு அப்படி வரும். இந்த பபிள் சார்ட் we need ascending order. ஓகே, இந்த நமக்கு கொடுத்திருக்க வேல்யூல வச்சு நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வரணும். ஓகே, did you understand what I am saying? In the selection sort, everybody look at the page number 40. Okay, here also they are given 6 value. Okay, what are they? 13, 16, 11, 18, 14, 15. Okay, did you understand? Okay, look at your book. In the initial okay, everybody write for selection sort you should use pencil. First you should use pencil. Okay, first you should use pencil. Listen carefully. In this selection sort have 13, 16, 11, 18, 14 and 15. Okay, first they have to check. Okay, 13 is the smallest number. Compare 11 compare பண்ணும்போது 13 வந்து biggest element. So we have to swap பண்ண போறோம். எப்படி swap பண்ண போறோம்னா 13 இருக்க பிளேஸ்ல 11 க்கு வரணும், 11 இருக்க பிளேஸ்ல 13 க்கு போகும் at the first positions. Okay, next compare பண்ணும் 16 compare next they have to compare second element. 16 compare பண்ணு 16 13 compare பண்ணும்போது which element is 16 is the biggest element and 13 is the smallest element. next என்ன ஆகும்னா 16 இருக்க பிளேஸ்க்கு 13 வரும், 13 இருக்க பிளேஸ்க்கு என்ன ஆகும் 16 வரும். they have to compare like that. Okay, next 16 ஐயும் 18 ஐயும் compare பண்ணு. Okay, that is true. Okay வா, if the condition true. next என்ன ஆகும் புரியுதா? 16 18 ஓகே at the first position இல்லையா? நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும், எதை கம்பேர் பண்ணும் 18 ஐயும்
என்ன ஆகும் 16ஐயும் 14ஐயும் கம்பேர் பண்ணும் இல்லையா 18ஐயும் 14ஐயும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் 14 is the smallest number 16 is the biggest number okay they have to swap okay next one 15 is the smallest one and 16 is the biggest one they have to compare like that did you understand what I'm saying this is for your swap this is the selection sort okay இதுதான் என்னது selection sort okay the selection sort is simple sorting algorithm that improves of the performance of bubble sort by making only one exchange for every pass through the list these algorithm will first find the smallest element in an array and swap it with the element in the first positions of the array then it will find the second smallest element and swap the element with the element in the second position and will continue until the entire array is sorted respective order did you understand what I am saying this is for your what selection sort okay did you understand what I am saying bubble sort na enna பண்ணுவோம் ascending order la இருக்கது பண்ணுவோம் okay இந்த selection sort first letter la irundhu first number la irundhu they have to compare each value next here 13 is the biggest value compare 11 is the smallest value so they have to swap okay okay just write the definition of selection sort otherwise you should read the book page number is 39 did you understand anything shall we move now do you understand what I am saying okay guys just listen now we are going to discuss about pseudocode okay pseudocode na enna nama example la ennalam paathirkomo adha inga solve pandradha enadhu pseudocode did you understand what I am saying just listen for pseudocode step 1 start from the first element index is 0 we search smallest element in the array and replace it with all the elements in the first position next now we move on the second element position okay and look for smallest element present in the subarray from starting index to till the last index of subarray okay now replace the second element identify the step 2 at the second position in the original array or also called the first position in the subarray okay next this is repeat until the array completely sorted okay let's consider an array values 13 16 11 18 14 15 below we have two pictorial representations okay in the first step first the smallest element will be 11 so it will be placed at the first position after that next smallest element will be searched from the array now we will get 13 as the smallest element so it will be then placed at the second position then leaving the first element next smallest element will be searched from the remaining elements we will get 13 as the smallest so it will be then the placed at the second position okay then leaving 11 and 13 because they are at the correct position we will search for the next smallest element from the rest of the elements and put it third position and keep doing this until array is sorted okay next finally we will get the sorted array end of the pause okay end of the pause okay just read for pseudocode pseudocode is nothing but informal what is that informal way of representing okay now informal way okay pseudocode is nothing but it is the informal way
You know? You know it? Have you written, all of you? Shall we move now? Shall we move? Shall we move now? Okay. Okay guys, the next one is intersection sort. Okay, the next one is intersection sort. It is also a simple sorting algorithm. Let's know working principle of intersection sort. See how it has it takes the elements one by one from the list and insert it in the correct position into a new list. That means இருக்கிற லிஸ்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு எலமெண்டா எடுத்துக்கும். எடுத்த எலமெண்ட் லிஸ்ட்ல கரெக்டா பொசிஷனுக்கு இன்சர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஒன் பை ஒன் எலமெண்ட் லிஸ்ட் இருக்கிறது என்ன ஆகும், எடுத்துடும். ஆக்சுவலாக ஷார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எலமெண்ட் லிஸ்ட்டை எந்த பிளேஸில் வரணும்னு அந்த பொசிஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். ஓகே, இட்ஸ் காட் த நேம் intersection sort since it is inserting the element in the correct position. Okay, that is the explanation of the intersection sort. That is the explanation of the intersection sort. It is very simple, understand. It is better than example. Okay, let's see the book. 44 is the set sort. Its first element it assumed by the it's already sorted. Okay, first element எப்பவுமே ஷார்ட் ஆகி தான் இருக்கும், அதை நம்ம அசியூம் வச்சுக்கணும். ஓகே, starting technique ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் என்னென்னு இருக்குது 16. இப்போ ஆல்ரெடி 44 என்ன ஆகும், இப்போ ஆல்ரெடி 44 ஷார்ட் ஆகி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் they have to compare 44 and 16. என்ன ஆகுனா 44 ஆல்ரெடி ஷார்ட் ஆகி தான் இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகும், 44 இருக்க பிளேஸ்க்கு 16 இருக்க பிளேஸ்க்கு என்ன ஆகும், 44 இருக்க பிளேஸ்க்கு 16 இருக்க பிளேஸ்ல என்ன ஆகும், 44 என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, since we are arranging ascending order. Okay, நம்ம இங்க என்ன பண்ணோம், we are arranging ascending order. 16 should be placed 44. so என்ன பண்ணனும்னா 16ல இருக்கிற பிளேஸ்ல இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் 44 பொசிஷனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றோம். this is not swapping. ஓகே, இதுல நம்ம என்ன பண்ணல, ஸ்வாப் பண்ணல. ஸ்வாப்பிங் மீன்ஸ் இங்க இருக்கிற எலிமெண்ட அங்க வர மாதிரி சொல்லுவோம். so this is swapping. here the intersection sort we did not swapping. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், just shift பண்ண போறோம். ஓகேவா, so those two elements interchange the position, that is called swapping. but instruction sort we are not going to swap the element. okay, நம்ம insert பண்ண போறோம், the element எந்த பொசிஷன்ல வரணுமோ அந்த பொசிஷன்ல இன்செக்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் elements shift பண்ண போறோம். okay, one by one. okay, it will see. okay, next first one position இருக்கு, interchange பண்றோம். next one they have to compare. okay, 44 is the biggest smallest value and 44 is the biggest value and 83 is the smallest value. okay, here no shifting. okay, next one they have to compare. நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா shift பண்ண போறோம், not swapping. இங்க இருக்குறத அங்க பண்ண போறது இல்ல. இங்க பாரு, next 16 44 83. okay, it is okay. next they have to check another one element. okay, அப்ப என்ன நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணும்போது 16 44 83 and 7. okay, 7 is the smallest element and 16 is the biggest element.
ஓகே, என்ன ஆகும்னா 6 இருக்க இடத்துல 7 என்ன ஆகும்னா ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் 7 60 44 83 நம்ம இப்படி தான் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்செக்ஷன் ஷார்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வாட் இஸ் தட் ஸ்வாப் பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் 60 நெக்ஸ்ட் கம்பேர் 83 and 67 you should shift. நெக்ஸ்ட் 21 அப்போ என்ன பண்ணுவோம் 6 7 16 21 நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது until 83. ஓகே, நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் வைக்க போகிறோம். ஆனால் ஸ்வாப் பண்ணலை. இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த உனக்கு புரியும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், செகண்ட் ஒன் அண்ட் தேர்ட் ஒன், ஃபோர்த்லேருந்து உனக்கு என்ன ஆகும் 7 ஃபர்ஸ்ட் வரணும், 16 செகண்ட் வரணும். ஓகே, அண்டில் த கண்டிஷன் 83 வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இல்லையா? Do you understand? Okay, just listen. Look at your book. All of you. That is very easy for us. It is easy or not? It's very easy for us. Yes? Okay, shall we move now? Okay. Okay, this next one, pseudocode for instruction chart. You know very well about pseudocode. நம்ம இங்க கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள தான் நம்ம pseudocode எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். Okay, step 1, if it is the first element, it is the already shorted. Okay, next one, step 2, pick the next element. I already explained briefly for examples. Okay, step 3, compare with all the elements in the shorter sublist. Okay, step 4, shift all the elements in the shorter sublist that is greater than the value to be shorted. Next, insert the values. Next, repeat until list is shorted. Did you understand? We already explained இல்லையா? அதனால நான் வந்து just I read. Okay, all of you write for pseudocode for instruction sort. Step 1, if it is the first element, it is already shorter. If it is the first element and already shorter, pick next element. Next, step 3, compare with all the elements in shorter sublist. Step 4, shift all the elements in the shorter sublist that is greater than the value to be shorter. Step 5, insert the value. Step 6, repeat until the list is shorter. Okay, did you understand? Shall we move now? Shall we move? Okay guys. Okay, next one, dynamic programming. Okay, so what is dynamic programming? Is nothing but algorithm design method. It is a designing method னு சொல்றோம். Okay, and இப்ப அத யூஸ் பண்றோம் அப்படினா when the solution to represent the problem can be viewed as the result, okay, of a sequence of decision. இந்த சிச்சுவேஷன்ல சால்வ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். Okay, technique தான் dynamic program. This approach is similar to divide and conquer. நம்ம யூஸ்வலா டிவைட் அண்ட் கான்க்வர் எப்போ சொல்லுவோம்னா சிமிலர் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, தட் இஸ் த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இட் இஸ் நத்திங் பட் அல்கோரிதம் டிசைன் மெத்தட். and it's nothing but the algorithm design method. It is designing the method னு சொல்றோம். and எப்போ அதை யூஸ் பண்றோம்னா when the solution to represent the problem can be viewed as the result of sequence of a decision. இந்த சிச்சுவேஷனை சால்வ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஓகே, டெக்னிக் தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராம். This approach is similar to divide and conquer. நம்ம யூஸ்வலா divide and conquer எப்போ சொல்றோம்னா similar programming. Okay, just look at your book. Dynamic programming
Dynamic programming is an algorithmic design method that can be used when the solution to a problem can be viewed as a result of a sequence of decisions. Okay, dynamic programming approach is similar to divide and conquer. The given problem is divided into a smaller and yet smaller possible subproblems. Okay, did you understand what I am saying? Okay, your homework is you should make 15 fill-ups. Okay, you should make 15 fill-ups. And did you understand? Your homework is 15 fill-ups. Okay, in this lesson what we are learn என்னன்னா இந்த லெசன்ல லேர்ன் பண்ணிக்கோனா introduction to an algorithmic strategies, next to characteristics of algorithm, what are they? Input, output, finiteness, definiteness, effectiveness, correctness, simplicity, unambiguous, feasibility, portable, independent. Next, writing an algorithm. Next one, analysis of algorithm. Next, complexity of an algorithm. Next, efficiency of an algorithm. Next, algorithm for searching techniques. Next, sorting techniques. Next, dynamic programming. Okay, did you understand what I am saying? Okay, you should